Hi guys, my name's Abdul and welcome to another episode. In this video, I'm going to be watching Liverpool against Arsenal live stream. So I know I'm a couple of minutes late, but so let's get to it. Oh, sorry. I should have turned off the TV. Should have turned it off. It's making noise. في ملعب الأنفيلد. This is أنفيلد. نعم هذا هو ملعب الأنفيلد والأجواء الكبيرة في كل المباريات وخاصة عندما تكون مواجهة الفريق أرسنال بغض النظر عن تشيلسي ومانشستر يونايتد وكذلك المان سيتي. الكرة فيها ركنية So it looks like Liverpool's already got a corner. So I need to check who's starting for. I need to check who's starting for Liverpool. مسجل 5 أهداف. It's just too little time. كرة عرضية لجيمس ميلنر على الجهة اليسرى يتمكن من الكرة. بن وايت يرجع لسيدريك سواريز يرجع لبن وايت مرة ثانية. كرة لم تمر في يمينه في التغطية وتروح الكرة تماس في عناصر أرسنال. طبعا الضغط المألوف والمعروف عند عناصر. So in goals is Alisson. Two centre back pairing is Joe Matip and Virgil van Dijk. The left back is Andy Robertson. The right back is Alexander-Arnold. The centre midfielder is Fabinho. And you got Milner and Henderson. Pairing from again, you got Jota. You got the Minta and Zemina off the front. So I think it's kind of rotated the level. Considering the money and Salah is not there. Asking for permission. So go to Arsenal. We have Ramsdale the goalkeeper. Then you got Ben White and Gabriel Frederick Terry. Then you got Junior and Frederick Chavez as a right back. But they got Shaka and the Bonga as the two defensive midfielder. And then you've got Martinelli as the left midfielder. Because Shaka's right midfielder. And then you got Lagazette behind against Kepka. And then Liverpool are struggling. Obviously, I think they're going to struggle with that side goal. So, again, it's just still the trend. So, again, Liverpool's got another corner. Chelsea really flew yesterday. It was a clean slate. من هندرسون راحت على الجهة اليمنى في اتجاه بوكايو ساكا توصل لأندرو It was a clean slate from Liverpool. Whoever wins this two-legged tie are going to meet Chelsea. They're going to meet Chelsea in the final. Remember, so maybe they're going to have to win another year without Chelsea. Spurs. I mean, they have to believe in themselves. They have to want to win the trophy. They have to work hard to get there. They have to play the games of their life. That's what they have. If they really want to win the trophy, if they want to end the trophy, they need to have the game of their life. It was a great catch by, it was a good cross by Andy Robinson. And Robinson done his good. But he's been good this season. He's been very good. He crossed it. They knew the team laid it off. He tried to head it on, but caught the ball easily. He just missed timing. If he managed to head it in, maybe he would achieve. They might score a goal or something. اللاعب البلجيكي راحت لجابرييل يفضل الكره بعيده تماما لمارتينيلي على الجهه اليسرى كره خطيره مارتينيلي وارنولد والعوده الموفقه من جوال ماتيب مباشره لحاتسو اليسون بيسرى يرسلها بعيده ناحيه هندرسون يرجع للخلف. Still a strong team, obviously without Bonner and Salah, obviously they're not playing Liverpool at the moment. Let's see how well these two countries play. يتحملون عبء المباراة وسيتحملون ضغطا رهيبا لا يمارس من قبل فريق آخر مهما كان. الكرة رجعت لفيرجيل فان دايك اليوم والأسبوع الجاي في المباراة النصف نهائية في المباريات الدوري. Or maybe 42 نعرف وجه ليفربول في 3 مباريات من دون صد
ساديو ماني ومن دون صلاح Depressing in ومن دون نابي circles. كايتا. رجعت كرة في الخلف لأليسون، ولو أنه ليفربول Like the way they force you to play ولا one of them, they يقوم try to هكذا set يقال pressing يقوم على traps. لاعب واحد. ولو أنه أي نعم عنده دور مثل ميسي مثلا في برشلونة، ميسي صار غير من برشلونة، ولكن من الناحية المعنوية أي نعم من الناحية الفنية ليفربول من دون صلاح ومن دون ساديو ماني ناقص، ولكن من الناحية المعنوية بالنسبة للجماهير وللمحللين وللفنيين وللاعبين وللأطفال وللكبار وللنساء وللرجال، ليفربول هو ليفربول. لم يقم يوما على لاعب واحد أو على لاعبين أو ثلاثة. قام عبر الزمن قام عبر الزمن على تشكيلات الجماهير And I did nothing at all. He cleared the ball. And I first saw when the referee blew the whistle, I thought he fouled him. I thought he was going too aggressive. But he was. And then when I saw the problem get injured, I thought Van Dijk. Yeah, he jumped on him. He jumped on him. رجع الدخول فان دايك مرة ثانية ورجع لحارسه أليسون مكان الحارس البرازيلي الذي يبقى عملاقا بالرغم من كل الأخطاء التي ارتكبها في مشواره والتي لا يزال سيرتكبها دون شك. أليسون ويرتكبها حراس آخرون. الكرة في الوسط تروح مباشرة في اتجاه الجوطة البعيدة تماما ناحية مينامينو. He's not good at headers though. Not really good at area. I think they should have signed Louis Dunk over Ben White. But the reason why Arteta goes for him is because he's good in the ball. He's a very good footballer in the ball. His weakness is area duels, and they signed him because he wanted to play possession football. It's understandable. But he's still okay. بعد مرور لحد Oh, الآن because the reason they signed في مباراة كورة بالمطلق Tomiyasu is because he's good in he's a very good he's good in the air and he could fix he can help his stupidity. But because he's not playing, it's easy to exploit him. تتعثر وتتأثر وتسقط وربما قد تغادر فريقك أرسنال بسبب إصابة في العشر دقائق الأولى من عمر هذه المباراة، وهو الأمر الذي يحدث في هذه اللحظات. Callum Chambers. I think he might have a big chance, but مهما كان اللاعب يتأثر، مهما كان النادي أيضا يتأثر لإصابة لاعب بعد 10 دقائق لعب. أمر يتعلق بسيدريك سواريش البرتغالي الذي أخذ مكان اللاعب الياباني تومياسو المصاب بوباء كورونا. 3 لاعبين عندهم مرو، عندهم تومياسو، عندهم أوديغارد، بالإضافة إلى غياب they might change him, not sure. Or they might substitute him. We'll see what happens. Maybe he's going for a jog or something. Or they're going to substitute him. ولكن يحسب لأنه من اللاعبين I think they'll substitute him. يغيبون عن فريق أرسنال. So I guess he's good. Unless he's good with I think he's very. في هذه اللحظات في أول تغيير. Then he's not. He's still strong and easily targeted. So his Callum Chambers is very good in the write that down in the comments below. I'll write it in live chat. خبرة المباريات متعود إنه يلعب أساسي، ولكن من زمان يعني عنده من زمان لم يعد يلعب أساسي. تشامبرز لاعب يبلغ العمر 27 سنة، 22 مع فريق أرسنال. كرة بعيدة وتأتي دفاعية مباشرة لأرام رامسديل. نتوقع أن يخطئ أليسون يرتكب خطأ فادحا كاد يكلفه ثمنا غاليا. التدخل القوي الحكم بالنسبة إليه عاديا وطبيعيا هكذا في إنجلترا. يا رامسديل كاد يفعلها الخطأ الفادح والكرة. هذا الحكم اعتبر بأنه ورجعت من هنالك من بين وايت لحارس رامسديل. الضغط العالي كان من هندرسون كاد يفعلها ويفتح مجال التسجيل لصالح ليفربول. أرنولد وركنية أخرى خارجة بالنسبة للفريق المحلي ليفربول. نعود نذكر بأننا في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. لقاء الذهاب مرفوعة بروعة ورامسديل يخرجها. سيكون بعد
اسبوع الان. اندرو روبرتسون عنده Andy الكره الان، Robertson يعطي to لهندرسون. back to هندرسون يرجع Henderson. للخلف تماما هنالك في اتجاه Henderson فابينيو. to عنده الكره الان لطبعا Fabinho. النادي، فضل He الكره takes a long العاليه cross. البعيده ناحيه فان دايك بالراس، Finds Van سحب Dijk. الكره هذه وتغطيه دفاعيه The last من clearance هنالك عن by طريق good بوكايو ساكا. ما زالت عناصر ليفربول defense of وتوصل لمين Mourinho. مين وعرضيه خطيره والتغطيه دفاعيه من That هنالك عن could have been طريق a goal by جابرييل. Liverpool. That could have been a بعيد goal. الكره هذه خنقوه في هذه الدقائق الاولى من بدايه المباراه. لذلك يريد ان The Arsenal, the next season they got Amazon series. المباريات I can't wait what the season, what the reaction will be in the score. I'm intrigued to watch it. 30 دقيقه Definitely I'm gonna watch it. ممكن شوط Probably find it ليس اكثر interesting. من ذلك. فابينيو هندرسون يوصل عليه اندرو روبرتسون على الجهه اليسرى، يدخل الاسكتلندي روبرتسون، ما زال يدخل الى خطيره روبرتسون وركنيه اخرى ضاع لعناصر ليفربول. 14 دقيقه لعب لحد الان. مشاهدينا الافاضل، ليفربول مسيطر، ليفربول مستحوذ، ليفربول ضاغط. ارسنال يتحمل في هذه المباراه الركنيه الرابعه لحد الان. ليس هناك فرصه واضحه سانحه وتحت لفريق ليفربول، ولكن الضغط حاضر هنا في هذه المباراه لحد الان. I think they're gonna get a goal. على الجهه اليمنى من مرمى ارون. Play the same thing again, but they haven't learned from it. They need to start attacking Liverpool. And they didn't do that. They packed up and allowed them to. The goals for the defense. من قبل لوكونغا I can feel it. في التماس لصالح Unless they scored, though, عناصر ليفربول. that will be just جيمس ميلنر out of goal. I'll be surprised if they do score. لا روبرتسون ريح، يخلي الكرة لأندرو روبرتسون. كل عناصر أرسنال في منطقتهم بما في ذلك مارتينيلي وبوكايو ساكا وألكسندر لاكازيت. أندرو روبرتسون كرة بعيدة لهندرسون بالراس، التغطية الدفاعية من هنالك لوكونغا ضيعتها من أمينو وجابرييل. يتخرج في التماس دائما عناصر ليفربول من أمينو. Yeah, I just think Arsenal, they're doing well. It's a work in progress for them. They will get inconsistent. They will go through a bit of a pumps. And they are going through a bit of a pumps as well. So they are working on this to the game. The way they play the City is fantastic. But obviously, they got penalty position, which I think is just problem, not in the game, but problem with food altogether. And suddenly Arsenal stop dropping it head. Oh, because they've got the team and going well. They've really got themselves so tough and they have to defend. So the game plan was down to Windows. I should be proud of the way they played. They kept going, kept staying, because usually they get thrashed against City. I think West still needs to be done. I think they still have less the mentality, but their strings are in so it's no clarity, and they're just making this no consistency. I think that Addison found unedible worse than Xhaka and Bernardo Silva. I think this is worse, in my opinion. Because at least Bernardo Silva, he dives. يريد أن يصرخ كثيرا ولا يتحرك كثيرا ولا يضغط كثيرا ولا يوضح لي ويبين لأشباله فوق أرضية الميدان بأنه خايف من ليفربول. وقفت بهكذا الشكل من أرتيتا تعطي الأمان والاطمئنان لعناصر فريق أرسنال. ماتيب بفضل الكرة البعيدة، وين يا ماتيب؟ وصلت مباشرة لجوتا، تسترجع من هناك من مارتينيلي. I mean, Arsenal aren't consistent. They've got nothing to. I mean, they just need to improve on eighth position. I don't think they're going to. I thought they were going to finish eighth because I don't trust the mentality. But they've actually played well and they've actually missed. Very impressive, you know. I'm impressed the way Arsenal are doing right now, getting on the distance. You know, I criticise the distance, but I thought they should have done a little bit better. You know. I actually thought Arsenal would win the game. I actually thought Arsenal, they should have gone better signing. They've gone for, they signed Tomiyasu, then White. That was an okay signing, but not worth 50 million. أرسنال سجل 18 هدفا. بوكايو ساكا مع الوقت كل It مباراة wasn't a 50 million signing, then they've had يتميز ويتألق ويتفوق. كرة جابرييل بالراس تروح مباشرة لمين أمينو، ضاعت في هنالك على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب كيتيا. هرب كيتيا، راح كيتيا ما زال عنده الكرة الآن، يتريث يبحث
على المساندة. انكيتيا يرجع في الوسط لتشاكا، تشاكا يلعبها مع تيرني، تيرني مع أرنولد، حاول يمر تيرني بس الخط يرجع للسويسري. تشاكا ترجع له تيرني مرة ثانية، I actually thought they could have done better with those players. I wasn't happy the way they recruited. It's just not utilising the resources properly. But where did those guys? It's so far worth playing out with these players and the community's been good. They might change it if كرة بعيدة للأمام، ماتي بالراس يلعبها لأرنولد، كرة معاونة أمام مارتيني اللي تروح لهندرسون، هندرسون يرجع لفيرجيل فان دايك في الخط الخلفي. 18 دقيقة لعب، ما زالت النتيجة 0-0. يضغطوا اللاعبين تاع أرسنال حتى يخفوا على دفاعهم. الضغوطات مينامينو، فابينيو مينامينو الحارس أليسون two different clubs. في الخط الخلفي لدفاع فريق ليفربول. فضل الكرة البعيدة he's a fantastic goalkeeper. ناحية أندرو روبرتسون، بين وايت، بوكايو ساكا، لاكازيت يتفوق على مرتين، ساكا مرة ثانية يلعبها في الوسط مع لوكونجا، الكابتن من فابينيو، أرنولد من هنالك بالراس مباشرة لحارس أليسون. بأنه نصف النهائي يجري على مباراتين ذهابا وإيابا، والنهائي سيكون في ويمبلي. كرة ضاعت، لاكازيت اختطفها، تسديدة، compared to Wenger and Emery, Arsenal do defend a lot better. I think one thing he made them harder to play. He made them organised. Everybody else defends the team. Something we didn't see. If they do get first, like 4 or 5 more, but it's just they don't concede goals easily. He made his team organised, give credit to them, because I think Arsenal always play good attacking football, but the problem with Arsenal is that they do concede goals. They're not very good defensively, and they get exploited like that. I think fix that problem. Make the team organised and realise that their forward players are just not tracking. المرفق بهكذا الشكل. I thought, I mean, we fixed Arsenal's defence. I thought they improved. Instead of just pressing, but there's probably still attacking looks a في problem. تنفيذ هذا التماس Identified it. يرجع لبن وايت في الخلف، الكرة لصالح رامسديل. They شكا did okay. رامسديل يلعب بالنار، هذا رامسديل يلعب بالنار، هذا رامسديل. بعدين عندنا زوج حراس تقريبا مجانين، نتوقعوا منهم الخطأ في أي لحظة. أليسون يلعب هنالك لماتيب، ترجع لأليسون مرة ثانية، أليسون مع ماتيب الكامروني على الجهة اليمنى يخرج بالكرة، يلعبها في الوسط لفابينيو البرازيلي، فابينيو لمينير، مينير يرجع لفيرجيل فان دايك. Playing the back three. هندرسون، أرنولد، ماتيب. لما يكونوا في اماكنهم عناصر ارسنال المأمورية تصعب على ليفربول. يفضلوا هكذا كرة عرضية بعيدة، تغطية دفاعية من كالوم تشامبرز، يخرج الكرة. لازم له كالوم تشامبرز، لازم له 10 أو ربع ساعة حتى يدخل في المباراة، لأنه لم يهيئ نفسه كما ينبغي مثل بقية اللاعبين اللي دخلوا. فان دايك فهو ماتيب ولاكازيت كاد يلحق وتسترجع من هنالك من مينير. كنت أتحدث عن تشامبرز اللي كانت تدخل بسرعة يعني في مكان سيدريك سواريش. الكرة فيها الوسط والهرب عن طريق هندرسون، ما زال عنده الكرة الآن مع لوكونجا. هندرسون وتشامبرز توصل لأندرو روبرتسون، يلعبها مع فيرمينو يدخل تغطية من تشامبرز. الكرة تروح مينامينو مرة ثانية، التغطية من Liverpool wants them to control the game, and Arsenal forced to defend. كاد يفعلها فيرمينو في الكرة الماضية. Arsenal, they need to. Arsenal fans do need to play because it's a process. The whole point of the process is you have to go through the bumps. يرجع مباشرة في اتجاه فابينيو. Getting rid of Deadwood players and bringing in a very good player. Get rid of Deadwood players and bring in new players. Get rid of players as good enough. Somebody's hungry. Get players that's lazy. حارس احتياطي self-entitled. If the players ليس are للتشكيلات الأساسية. who really work hard and fight for the وصلنا team. مرحلة الشوط. الكرة لأندرو روبرتسون،
ياسر خالد فيرمينو لما تكون لعبه لمينامينو فيرمينو مينامينو مره ثانيه يلعبها مع فيرمينو مره اخرى يدخل على الجهه اليسرى العرضيه والدفاع يتدخل من هنالك عن طريق اللاعب فيرمينو العرضيه لمينامينو استلم الكره مينامينو يرجع لمينير يحل بنيه مينامينو فيرمينو Fans just need to realise about that. You know, obviously, they want to win the Champions League. Obviously, you want to ماتين مازال يرجع للخلف لهندرسون مينير يفضل يبقى هنا وكرته لم تمر وتروح مباشره في اتجاه كيتيا يبحث عن ساكا انطلق على جانب ساكا الرب الصغير راح ساكا دخل ساكا وفضاك ساكا وكاسات شفتوا ماذا فعل بكير شفتوا ماذا فعل عليسون في هذه الكره الهربه من ساكا التغطيه من قبل فضاك الضغط العالي من جانب لاعبي ارسنال والهربه من اندرو روبرتسون يطلبها من هنالك مينامي من جوتا خطيره جوتا Oh, that's red. That is red. What was that? That is. It's just. What the hell are you doing? Who's got? What are you doing? Oh, Shaka. Oh my. I think Arsenal, they have to get rid of him. They have to get rid of him. He makes errors though. He makes mistakes after mistakes after mistakes. What is he doing? He got sent up against City. He got sent up against Burnley. They have to get rid of him. He's straight-headed. Why didn't they get rid of him in the summer transfer window? They have to get rid of him. That was not necessary. He also has a history of getting sent off. You know, the goalkeeper's got it covered. Ben White has got it covered. He has to get suspended by 5 games. He kicked his stomach for no reason. It's pathetic, really. Absolutely pathetic. Again, since he came in, no players in the Premier League get as many red cards as him. Arsenal, they have to get rid of him. They must get rid of him. If I was an Arsenal fan, I'd want this guy out of I don't want this guy. Nowhere near the club. It's absolutely pathetic. You know. Why is he kicking his stomach? There's no need. Absolutely no need. This really red card. Why is he keep making this rush decision? He has to ask himself. He deserves to get criticised. Obviously, he shouldn't get abused. He should be criticised. He has to go. How you make that? You put Arsenal, you pin them back, you force them back. It is just absolutely horrendous. I think it's a lot. Maybe you could take a free kick there. Again, once again, the transfer, their tactics, they can play out of them though. Xhaka, you can't play for this. You simply cannot play for Arsenal anymore. When I first saw this, I was thinking, oh, this is a red card. That's a red. That's ridiculous. He has to get sent off. I'm sorry. He has to leave the club. If Arnold gets that, I think he would score. I'm joking. I don't think he would score. I mean, I could be wrong. Sorry, I told you he's not going to score. I wanted to say he would score, but what was the chance of that? Look, Holding, oh my goodness. Look what he has done. You can't blame Arteta. He did not tell him to make stupid tackles like that. He didn't instruct him to make stupid tackles. This is not him. It's not his responsibility. This is Xhaka's fault. Xhaka has what did he do to Arsenal? They should have got rid of him in the summer. If Roma wanted him, get rid of him. Get rid of him now. I feel sorry for Arsenal fans. This is not. Listen, if you're defending, if you're saying he's a good player, he keeps the ball, you're wrong. I'm saying this is what I think about Xhaka. He is a bad. This guy gets angry. He is not a good enough player. He's an error-prone player. He's an up-tempered type of player. He makes unnecessary tackles. He makes an unnecessary foul. He's not. What does he serve you for your team? Nothing. So you get rid of him. If you want Arsenal, if you really want to improve the team,
If you want to get up to the top, you have to get rid of players like him. This is not good enough. You can't defend this guy anymore. Obviously, you shouldn't abuse him, but you shouldn't defend him. Yes, he's a good leader, but if he's making those kind of errors, then he has to go. Arteta's the plan game plan is gone out the window. وليس خيار، أو في نهاية المطاف هو خيار، ولكنه اضطراري هذا التغيير مع إقحام روبولدينغز. This is not fair on him. في وسط الدفاع يعني بين وايت، جابرييل This is so not. It's not fair on Angetia. It's not fair on Arteta. It's not fair on the whole team, and they're suffering because of this guy's stupid error. It's not. It's also not unfair. It's not fair on France. لعب في الوسط مع لوكونغا. Now Arsenal will pop the boss because they have to play the counter attack, and Liverpool have all the ball. They will have all the possession, like Pablo Escobar. This is ridiculous, absolutely ridiculous. Yeah, enough. From Arsenal, you think the process is finished. There is still work. There's work left to do. You still have to get rid of crap players, and you have to bring in good players in. You need to play. You need players who doesn't make stupid tackles like this. يضغط راحت لفابينيو، فابينيو يوصلها مرة ثانية لأرنولد وأندرو روبرتسون. أرنولد يرجع لأندرو روبرتسون. عنده الكرة الآن، فيرمينو مازال. Now I do believe Liverpool will get first. I just think that it's all done. They need to pray really. المدافع الكاميروني جوال ماتيب، وراح التماس لفريق ليفربول. رجعت للخلف فابينيو. يا أرسنال يوصلها مباشرة لروبرتسون. روبرتسون يلعبها مع روبرتسون على الجهة اليمنى. من هنالك كرة لهندرسون. التغيير في الأماكن هندرسون أو الدعم اللي يضيفوه كل من هندرسون ومينير في كل مرة. أي نعم فابينيو خلاص في النص لا يتحرك، ولكن مينير وهندرسون عنده حرية كبيرة في nothing else to do really. المقيدة بمنظومة اللعب وبتواجد الكرة كرة لمينير ناحية أرنولد على الجهة اليمنى. أرنولد يلعب لجوتا، جوتا لأرنولد لفابينيو. التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق اللاعب لوكونغا، تسترجع من أرنولد مرة ثانية. أرنولد يطلبها من هنالك فيرجيل فان دايك. Probably Carlsberg, probably the best player in the world. He's still sponsored by فابينيو Carlsberg. يبحث عن الكرة البعيدة، ما زال يلعبها لهندرسون. هندرسون كرة لمينامينو البينية. الكرة لم يتمكن منها ساكا. والتغطية الدفاعية من أندرو. I think Arsenal, your process is in there. You're still in transition. Yes, you're challenging for top four, but there's still what needs to be done. Your mentality of the players needs to improve. Get rid of the substance. When you get players who are quite petulant, who need to come to quickly, and someone who reaches ahead of the games. And you got a team of flat-back bullies, guys who just, when they play well, they destroy teams because things are going their way. But when you face when things are challenging, then you have to work hard to crumble. I was actually at the West Brom game a couple of months ago when they were playing the Carabao Cup against Arsenal, and they were basically West Brom was playing a B team. And Arsenal playing at full strength. I wanted to do something because Lennon was a goalkeeper at that time. This was before they faced City at Etihad, and they were playing West Brom, who was focusing solely on the championship. I really enjoyed it. I really enjoyed the night. Pathetic, really. Look at the replay. Just no winning. Not necessary. It was completely and utterly necessary. This guy just loses his head. He's just too petulant. Yeah, I was watching I was there at the Hawthorns against
I was watching it in the whole films because I wanted, obviously, I wanted Arsenal to lose because of Arsenal fan TV. But obviously, because they were playing the youth players, it was Arsenal down 2-1. But they did play a couple of chances. And then when Arsenal scored first, West Brom was to play well. But then when they scored second, they started scoring more and more and more. And they sounded as if they're like world-class team and it's arrogant. It's like they're beating Bayern. It's just there's arrogance in those players. Those players are flat-track bullies. They're a team of flat-track bullies to dominate a weaker team. Their teams are going their way, but teams aren't going their way. When they have to run on results, they choke. Really. And I just think that kind of mentality needs to change. If they want to win the league, they need to respect a lot of opponents who can beat them. Also, you need to stop being a bully. You need to stop not being scared against the stronger teams. You need to start respecting every team. Respect has to be there, really. Because the top teams, like Juventus, Bayern, they always respect their opponents. And they might beat the Brighton, but they always respect them. Liverpool see, they respect their opponents. They don't act like they're better than everyone. They're not flat-track bullies. If they play against a very good side, they work hard for it. At least they respect the opponents, and that's something that needs to change. Okay, Arnold. منذ مجيئه وقدومه من نادي الشيفيلد. الوقت اللي يربحه بذكاء كبير جدا، مش اللي يضيعه، اللي يربحه، لأنه هذا وقت يربح، لأنه لا يسمح لك بأن تضيع الوقت في إنجلترا ولا في غير إنجلترا، خاصة في إنجلترا صرامة كبيرة جدا. هكذا يمتص الحرارة ويهدأ اللاعب ويخلي الفقاء يتنفسوا شوية. أرون رامسديل، كرة بعيدة للأمام، البحث عن ألكسندر لاكازيت، معزول، التغطية من هنالك من قبل الحال، من قبل المدافع ماتيب مباشرة لحارسه أليسون. يصعد ماتيب، فان دايك يجد من هنالك هندرسون، يرجع مرة ثانية لفيرجيل فان دايك. مين معاه؟ أندرو روبرتسون مينير مينامينو لم يمر ضيع الكرة وحتى ماس. الحكم يقول لليفربول ولمينامينو وليس لأرسنال. كرة بعيدة، روبولدينج يخرجها، مينير وساكا. I mean, Liverpool, I think they could win the Champions League. Who did they face it Inter Milan? They initially got Villarreal. Obviously, the draw in the Champions League was kind of there was some errors that going on with the draw. We saw that earlier on. They put Man United draw in the same team, in the same pot as we ever isn't supposed to be. Real Madrid isn't supposed to be because they were in the international league. United went in the draw when they're supposed to be in the draw. So there was just so many errors, and teams have we've spotted to do that. I'm glad it's been done, and I'm glad they fixed the problem. Why would they repeat the error? They need to report this, though. I mean, I think they've reported this. They just need to make sure that this doesn't happen again. About Liverpool, speaking of Liverpool and Inter Milan, I do see Liverpool winning this. I do see Liverpool winning this. It's going to be interesting. These teams do play possession football. They do like to have more on the ball compared to what we've with Antonio Conte. Shaq's been a very good signing despite his age and despite all my God. How can we get? I know they got rid of the Conte, but what they are challenging for a time. So maybe Conte just threw off the. Maybe just threw towards the Conte thing. So look at the Inzaghi. Look at the Simone Inzaghi. What he's doing at Inter Milan. It's fantastic. They just think they're doing Inter Milan to stock up Italians to them. But it will be a very interesting game, really. You think if they do play possession football, but if they can defend, then they'll be fine. But if they do try to play possession football against Liverpool, they are playing to Liverpool challenge. So it's all about tactics. If they can got midfielders to beat the test of the time.
He works hard, you know. I like about that. He works hard. يخرجها بقوه عن طريق المدافع بين وايت. رجعت هندرسون مره ثانيه توصل لاندرو روبرتسون يدخل روبرتسون ممتازه مينامينو الضغط عاده يولد الانفجار. بالنسبه لليفربول الضغط يولد الاندثار وليس الانفجار. يولد اندثار في اي دفاع مهما كان. طبعا ليس بالمطلق ولكن عادة. I think they're going to win. If they get at least 2 goals, I'm sure they're ready. I'm pretty sure they're ready to win. All Arsenal need is defend for their lives, you know. هذه المرة ونختار كرة داخلة وركنية داخلة من أرنولد على يمين الحارس آرون رامسديل لصالح ليفربول. أرنولد في القائمة الأول وكازات خرجها ولا واحد في الأمام طبعا إلا فابينيو. I think I don't like it. ماتيب وشوف وين راح هندرسون. I mean, I think they need to be a little bit more consistent. I mean, they lost against, they drew against Brighton, they lost against West Ham. They can't afford to drop any more points. They have to win almost everything. They have to beat City and also drop points against Chelsea. This is what you don't want to do if you continue the league against Man City. They have to win, really. You know, Man City. What Man City are going to beat Chelsea this weekend? They're going to be ruthless. They're going to be relentless. شو الماتيب أرنولد على الجهة اليمنى يخرج من هنالك تيرني وصلت من هنالك لجوتا هرب على الجهة اليمنى جوتا ما زال وين تيرني جوتا مارتينيلي رجع معاه رجعت كرة لأرنولد أندرو روبرتسون جابرييل ثم مارتينيلي على الجهة اليمنى. They need to open their mouth. They don't need to keep crossing the ball. I mean, crossing might work, but look how many Arsenal players there are inside. How many players? I just don't think crossing is enough. What they need to do no cross, and they need to find space somewhere between the lines. And then Jota can score a basic tackle. Again, it will block it. هندرسون يلعب ناحية I mean, it might work, but the thing they've got so many players behind them. It's just a back five. فابينيو من هنالك أرنولد فابينيو وأرنولد. So, I mean, in order to beat this back five, you need to get you need to get 2 players between the wing backs and the centre back. You know, the wing backs. Or you have to pass through the wing backs and the centre backs. That's how you do it, you know. So what they need to do is they need to completely, you need to stretch. And they need to get them to play a highlight. And one of the defensive midfielders, they need to be cross. Because I don't think constant crossing is going to work really, because they got too many bodies at the back. Okay, Saka. This guy is so much of a problem. That guy's impressive. That was so impressive. What a player he is. He's the best and best. Amazing player. What a talent, you understand? That's Arsenal's first corner of the game. الكاميرا أرسنال en este partido. Sí, hablo español. كذلك موجود مرفوع الركني براس والدفاع الداخل عن طريق الحارس أليسون يتمكن منها تقدم من بوكايو ساكا روح من أمام جوتا ساكا ما زال ساكا يستفيد من خطأ يكون الحكم السيد ميكائيل أوليفير لصالح بوكايو ساكا وأرسنال الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من هذه المباراة المشاهدة. Is it free kick Arsenal? Okay. مباراة قادمة صعبة تنتظر أرسنال أمام توتنهام الأحد المقبل كذلك. Arsenal organized. كرة في المخالفة لصالح بوكايو ساكا. عناصر ليفربول كلها في منطقتها بما في ذلك فيرمينو. ساكا يرفع الكرة خطيرة.
لاكازيت. cross was in the I mean the cross was good, you know. The set piece was from Saka. The delivery was good. هنا لم يكن في وضع التسلل. Couldn't reach it on time. نظريا نشوف الشاشه قاعد على كرسي ونقول يلحقها. تروح لفان دايك على الجهه اليسرى. روبرتسون موجود. فان دايك وصل لأنطوني روبرتسون. يخرج جامبرز الكره توصل لجوتا. جوتا يرجع لمينير. مينير at least he's in the right position. مينير يرجع للخلف. They need to find a way to go through. وصلت الربط بين الدفاع والوسط والهجوم وبين اللاعبين كلهم. You need to force them to come out really. مباشرة لماتيب يلعب لفان دايك. عناصر فريق ليفربول يلعبوا في ال40 دقيقة تاع منطقة فريق أرسنال المباراة خاصة خروج كامل بالبطاقة الحمراء. ماتيب مرة ثانية يتقدم ماتيب يلعب هنالك لهندرسون. هندرسون مع ماتيب مرة ثانية يرجع له يطلبها أرنولد. ماتيب مازال ماتيب يرجع لفيرمينو. فيرمينو حاول يمر من أمامه تشيرني. يرجع لهندرسون. هندرسون الكرة يرجع لفان دايك على الجهة اليسرى. يتقدم ماتيب كثير وضعيات التسديد لكن لا يسدد الكرة. بوكايو ساكا يلعب مع لوكونغا. فان دايك في التغطية تروح في التماس. الحكم يقول لصالح عناصر أرسنال. لو كان عندهم اللي يسدد كان ممكن يصنع فارق في فريق ليفربول لأن وضعية التسديد موجودة يعني لفابينيو لجويل ماتيب لهندرسون لمينير لأندرو روبرتسون. أرنولد يوزع كثير. أرنولد يسدد. I can't coach the team. If I was taking over Man City, Chelsea, and Liverpool, I'll get them relegated. I'll try and play this to the full strength. City possession, Liverpool high pressing, and Chelsea mobilization and the three centre-backs and the wing-backs. But I might only start. I'll probably need to get more creative to play with. I'll get the manager because I would have been out like that. والكرة البعيدة للأمام. I am out of من رامسديل. This is literally. يبحث عن كالوم جومبيرس مرة ثانية. جومبيرس ولاكازيت وجومبيرس. Let's go kick. الكرة خرجت I think the ball crossed the line. Really out. أليسون يلعبها مع ماتيب من هنالك يخرج بالكرة ماتيب ناحية أرنولد. الكرة الأخيرة بقت ثواني أخيرة. الحكم سيحتسب ملكي عن دقيقتين. I mean the way I want teams to play is more position play with a lot of tactics and a lot of variations. You know, it's very. I like to play. I probably, if I coach a team, I probably would encourage teams to build up to the back and play like a vertical passing to the back. I probably encourage teams to, you know, pass it more forward and more direct. You know, because I want teams to move the ball as quickly as possible. I always want to play very specific. صراحة هذا الموسم سجل 23 هدف في 28 مباراة. هو هداف. Literally, you want to play like a very. Don't want to play too slow because it depends what league you are. Maybe what competition. If it's in the Champions League, I'm actually a bit slow. If I'm Premier League, I want to quick. That's just the nature of the Premier League. It's all keep the ball as possible. I don't want the ball to end the ball too many times. So over. Because I want to keep the ball as much as I possibly can, but at the same time, I want to move the ball forward as quickly as possible. It's not entertaining half in the Liverpool, a lot of them, but Arsenal started to come out with the shells. كثير أو تحاليل مشكلة. تحاليل وتعاليق وتكهنات وتوقعات، ولكن يبقى الأمر لحد الآن غير محسوب بالنسبة لصالح. الكرة من لوكونغا على الجهة اليمنى، تغطية دفاعية من مينامينو، تروح مباشرة في اتجاه بن وايت، رجعت في الخلف الكرة هذه لصالح لوكونغا، وصلت على الجهة اليمنى لتشومبيرس، تشومبيرس يمر، تشومبيرس مازال تشومبيرس، ويخرج هندرسون، هندرسون ماذا تفعل؟ الكرة تروح في التماس، الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل منه 10 ثواني بعدها وصلت للحكم الجزء الأول من المعركة، الجزء الأول من الشو
في ملعب You should الأنفيلد just play. بين Only one ليفربول player is وأرسنال playing في that نصف with نهائي the whole كأس team down. رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لهذا الموسم لمعرفة من سيلحق بتشيلسي الفائز ذهابا وإيابا على فريق توتنهام في هذه المسابقة. نعم الحكم في هذه اللحظات صفر 0-0 ليفربول أرسنال. أعود ألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. عبد الله لحظات سيكون لديك. It's half time, it's 0-0, and Liverpool have probably more possession, have better chances. Arsenal just recently starting to come out. And I give them a little bit of credit. I mean, and despite one player just let the whole team down, it's kind of travesty to do this, when you're playing for the shirt and you keep losing your heads every bloody time when there's a big game. We saw that. This isn't the first time we've done it, You've proven to be one of the worst signings your club have done for a long time. It's one of the most useless signings, Tried to play very good passing, can do the basics, not very good. But he's the biggest problem with Granit Xhaka is he's an error prone. He just can't deal with the English game. He can't deal with the pace of the English game. So you get rid of him. In the summer with it, you have to get rid of him. You get rid of him and you bring somebody else in. You need to get another midfielder. And one of the midfielder you could have got is Basuma. He knows the pace. He can handle the pace of the Premier. He used to play in the underdog team. If you can get another player from Brighton, I think you'll be fine. So you do need to look for a defensive midfielder. I just don't think Xhaka is going to cut it. So you get rid of him. Yeah, but he's been very inconsistent. Liverpool, they could have created the chance. Arsenal decided to play back five. They could have easily played back four, but he decided to be more defensive. He gets rid of. He subs on. Who did he subs off? Nketiah for Rob Holding to play as a back three, back four, and then he gets rid of. Who did also get rid of? I can't remember. I think get rid of Lokonga for that one midfielder. I don't know. So I'm gonna have to check, but I'm sure it's actually gets rid of him for. So he just gets rid of Nketiah for Rob Holding. This is just pathetic, really. Letting the whole team down. You put your players under pressure. Again, they had 80% possession according to stats, but it doesn't feel like they created enough chances, and they need to start creating chances. Maybe he's done his homework, but it's 10 players. It should be easy, but he's playing back five. He's playing 5 defenders. Oh yeah, sorry. I'm gonna go and get my phone. Where is my phone? I'm just gonna look at. I'm gonna look at it. I need to check who's trending. Cheats. What do you mean cheats? Yeah, but Tottenham should never be uninspired. They have to win it. I think it's definitely a red card. I thought it was a red card. What do you mean cheating? This was clearly a red. This was clear when I first saw it. It was a red card. It does self-harm, and I did cheating. Xhaka is an absolute disgrace, Okay, I need to look at troops.
So what does he think about the game? It's just ridiculous. I just think that letting down is. Shaka needs to prove he's not capable of playing in the Prem. He's not capable of playing English football. Here's another one for you. Cards are red, my balls are blue. Xhaka sent off. What the fuck are we gonna do? Obviously, my balls ain't blue. Half white. You understand? Fucking time. And he's the captain of the team. This is how you behave. I was. He never did Hulkamania. He never told man to fuck off. He didn't. Captain of the club. It's a reputation with good. But he's known for getting a red card, so we need to get him ASAP. I need to check how many views I had, even though views doesn't really matter. So I've got 17 subscribers. I got 29 views, which is, it is what it is. Hey, I got 31 views. I hardly watched this video. But anyway, the whole point is, I personally think he needs to get sold. He is just not doing this club any favour. He's a terrible signing right now. He has to be sold immediately. In the summer transfer, they have to put him in transfer list. Whoever offer comes, as little as possible is 20 million. Gone, go. You have to be ruthless, This guy is not good enough to play for Arsenal. It doesn't mean, because if you look at the great midfielders they had in the past, like Patrick Vieira, he would never, Patrick Vieira and so can and Fabregas and those kind of players, they would never make a stupid decision like that, Never make a stupid decision. Gilberto Silva, for example, would never get himself constantly sent up because they're so well disciplined and they know how to handle the game and they are well disciplined and they know what they're doing. They don't get themselves into trouble. They don't put the players down. They don't put teams under pressure. They don't let fans down constantly. He's not a good signing, really. He's not a good signing. I just personally think it's just horrible, really, from what he's done. He didn't need to make the tackle. Shouldn't. But look at the way he tackles. He's known for getting red cards and he tracked plays together. I thought it was a red card. Yeah, but he actually was the last man. I mean, it was completely unnecessary. He had that reputation. It is what it is, and they have to suffer with him for the rest of the season. You have to keep him. Because unless you're going to get a new midfielder, then you should keep him. You're short of a midfielder. Partey and Elneny is an African Cup of Nations, so you're gonna have to be stuck with him for a whole month, and it sucks. So it is what it is, really. So Arsenal playing with 5 at the back, and then they're playing. I think they're playing. So it's basically 5-3-1. So Martinelli is behind with Saka between Lokonga and, like I said, it's on his own. It's 5-3-1. A massive letdown. It's a shame, really. I mean, get rid of him. Liverpool are doing well. I just think that they need to find a way to score because I don't think they're creating enough chance. Arsenal have nullified him. Now they made it even harder to beat. Since the back 4, really.
since the Shaq got sent off, so they have to play the ball quickly, and it's not going to be easy because they are quite organised at times. They're hard to break through, so they need to get another 5 centre back, and they need to go through the centre back and the wing back, and if they can do that and penetrate it and isolate them, maybe they do have a chance. So the full backs, they need to stretch as high as possible, and one of the two wingers, like Diogo Jota and Minamino, they need to get behind one of these two. And once they pass through, they need to get the midfielders behind them. That's how I look at it, because they could actually go over the top, go over the where is Ben White playing. So that's where they could really play. Literally, this is how you exploit them. I mean, keep the ball as much, get them as much as possible. Keep passing the ball literally, but then once you get once you get one of the wing backs, you have one of the wingers. They have to go behind the players, and they have to make sure it's onside, because that means you literally beat the press, because they are very shallow. You can easily make a switch of play, and this is another way you can beat the back five. That's the way I do. They are doing constant crosses, but they got too many players behind the box. Ja, ich kann nicht Deutsch sprechen. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Voor mij is de Xhaka is de slechtste middenveldspeler in de Premier League. Waar je maakt too many mistakes. Zoveel. I mean, I'm not gonna stop speaking German because I'm not fluent yet. It's still half time. I just cannot. Arsenal I mean, I really enjoyed the Clasico. It was a fantastic game of football. Barcelona impressed me a lot. They can come here together. I did believe Real Madrid would beat us. Still think Real Madrid would beat us and Barcelona, but I thought it would be a bit tight. But bloody hell, they've impressed me, Barcelona. So they need to look at this performance and inspire to keep doing this consistent until the end of the season. So if they can do that, then I'm pretty sure they finish at least top 4. I think this is what I believe. Yeah, I really do believe that Arsenal could get into top 4, but it's not going to be easy. I cannot wait. So basically, I can't wait for the City against Chelsea. That would be a fantastic game. I'm also going to watch United against Villa. I'll be keeping an eye on that, but it's going to be a very difficult game. We're just struggling to get made for the early. I mean, yesterday Ronaldo made an interview and he said at the start that getting to top, Arsenal and United needs to compete for first, second, third. Below that, it's not acceptable. United needs to improve with that. And also, one thing interesting, he said that when he joined Manchester United, he was a young and 18 years old. I used to listen to those players. I used to listen to those players because they were more experienced. They were winning stuff. But then sometimes when I give nowadays, I'm 36 and I'm twice used to do that. And he said every time I give the players criticism, they just seem to get hurt. And the players do exactly. My kids do the opposite of that, and that is really banging their head. Nail on the head. I just think that United, they mentally have to improve. They at least have to try, I mean, you're good enough to compete for a league title. You're good enough to get top 3.
should do a little bit better and listen to the manager, listen to Ronaldo. I think he's a very good leader. I think he should captain this team because what he's achieved compared, what did Maguire achieve compared to Ronaldo? Maguire achieved nothing. He thinks he's a United. He never gone through what Ronaldo did. He went through. He had to play against. He played with the likes of Roy Keane, Boscos, Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy, class of '92, and other experienced players. Well, Gary Neville. So he played with so many leaders. And he won stuff as a player as well. He won the Champions League at United. He won a Ballon d'Or as a player. Literally, I think, and he got in the champ, and he won 3 league titles in a row. He was coached by Fergie, so he knows what he needs and he knows he works hard. I don't think he's good as Messi. That's my admitting. Even though I'm a United fan, I don't think Cristiano Ronaldo is anyway. I mean, in terms of talent, he's nowhere near good as Ronaldo. Nobody is. He's possibly the most talented player ever. But what Ronaldo has done, he worked his socks off. He's worked relentlessly hard just to get into the top. That's why he's better than everyone else, and that's why people compared him to Messi. And it's a funny because I was watching Euro 2016 final. France was playing against Portugal. In the final, Ronaldo couldn't play in the first 10 minutes because he was injured. And then he had to be forced to the bench. But he's still constantly walking. He's still he's behaving like he was a manager. But he has got a fantastic leadership skill. He's a very good leader. He's the captain of the team. He keeps striving to succeed. So I think the place needs to listen to him. If I was going to listen between Maguire and Ronaldo, I think Ronaldo he is a winner. I think Place needs to do the same. Strip of his captaincy, because I don't think he showed enough example. You can't just get captaincy, you have to earn it. And Ronaldo earned it. Look at what he's achieved as a player. لصالح كيران تيرني تحضير اللعب بهكذا الشكل وربح الوقت يمتص حلاوة تحترق ليفربول. كرة من هنالك من ماتيب بالراس ناحية مينامينو. تغطية دفاعية كانت من هولدينغ بالراس من هنالك بن وايت يتقدم او كالوم تشامبرز هرب مينامينو على الجهة اليسرى يزيد في السرعة يواصل مازال مينامينو عنده الكرة الآن يحاول يمر مينامينو وتوزيعه that could have gone in. Imagine that goal went in. That would be sick. حب يوزع هذه الكرة. نشوف الهربة نتاعو مينامينو من النص رغم العودة القوية من هنالك لبين وايت ولكن مينامينو واصل وضغط زاد ووصل الكرة في القائمة الثانية كانت مباراة الحارس رامسديل ويأتي الجول الأول لفريق ليفربول. I mean, if this was Roberto Carlos, I'm sure they would have went in. He scored the goal in a tighter angle than a much tighter angle. He's nearly going off the goal kick. Really. You should watch that on video. Look at the كرة من هنالك عن طريق روبولدينغ يرجع لرامسديل. رامسديل يرمي الكرة بيمنى بعيدة تماما للأمام. البحث عن مارتينيلي لم نشاهده كثيرا لكن هذا الذي لا تشاهدونه كثيرا قد يكون هو صانع الفارق. أرنولد هرب أرنولد دخل أرنولد من أمام لاكازيت يوصل لأندرسون على الجهة اليمنى. أندرسون يرجع لأرنولد دخل فابينيو يرجع في وسط الميدان من هنالك ناحية فان دايك يطلبها أندرو روبرتسون مازال يرجع لأرنولد مرة ثانية ألكسندر لفابينيو يوصل عليه هندرسون الكرة العرضية والتغطية الدفاعية. لو كان لاعب آخر عنده حس كان على خط ال 18 No, they need to get Robertson and Arnold in the wing back instead. Or if you get one of the single midfielders, and Minamino is the other two players between the centre back and the wing back. But once they pass me, they can make it inside. But they need to sort of stay من عمر هذا الشوط الأول ما زال التعادل 0-0. If they refuse to do that, if they don't do that, then you can just بن وايت لحارس رامسديل. رامسديل يردها كرة بعيدة للأمام. مازالهم صامتين على نصر أرسنال. من دون صلاح مع ليفربول.
مارتينيلي في I want to الوسط see football مرتبط manager. I بالكرة love to take يرجع it. للخلف Expensive. لبين وايت تلعب مع I think روبولدينج it's expensive to full level روبولدينج one يخرج course. بالكرة يرجع لوايت مرة ثانية It's a بين joke. وايت من هنالك It's really كارو expensive. كومبيرس البحث عن ساكا لاكازيت ساكا هرب Okay, ساكا دخل Saka. ساكا جول ساكا جول ساكا جول ساكا جول ساكا الدفاع يصدها ماتيب Saka's العملاق amazing. موضوع لياندرو روبرتسون رجعت للخلف اتجاه تشومبيرس ساكا مرة ثانية ساكا وتشومبيرس حاول يمر ساكا ما زال يرجع ممتاز يلعبها ناحية لوكونجا رجعت للخلف ناحية بين وايت يغير تماما لتيرني إلى قد كنت تيرني ضيعتها يا تيرني ورجعت لي جابرييل المدافع البرازيلي في تشكيلة نادي أرسنال جابرييل يرفع كرة بعيدا أمام وإذا جابرييل وين بعيد على كيران تيرني راح التماس لصالح ألكسندر أرنولد هاي اللعبة هنا خطأ كبير هنا من قبل فيرجيل فان دايك والعودة الموفقة كانت من الكاميرون جوال أمام بوكايو ساكا فابينيو Raheem Sterling, تكتيكيا De واقفين Bruyne, واقفين Gundogan, كمان Bernardo بالحراسة Silva. الأصلع لحد الآن The team is هندرسون ridiculously good, really. جوتا We can bring Palmer, أرنولد Phil Foden, بينام فيرمينو أرنولد مرة ثانية Gundogan, Rodri, أرنولد دي فابينيو He's still got it لاكازيت though. من دون خطأ والهربة مارتينيلي لاكازيت ولا مارتينيلي I think this is why we're able to win the league. أرنولد في There's التغطية يرجع able to مباشرة replace the لحل squad. سواريز Even that season, this is a massive مباشرة لمنير على الجهة اليمنى But because now they change the tactics, start to win من فيرمينو others هرب من المراقبة فيرمينو هندرسون ضيعها مرة ثانية تيرني في الاسترجاع لوكونجا لاكازيت يغطي كورته ما زال لاكازيت ويفوق عليه هندرسون راحت لماتيب ماتيب يلعبها لفيرمينو فيرمينو يرجع مرة الوسط ناحية هندرسون مطالب بأن يفتح اللعب أكثر على أرنولد وعلى أندرو روبرتسون أرنولد هندرسون مرة ثانية هندرسون خرج له جوتا توصل من هنالك في اتجاه So I've never managed this week of team. We only managed a good team, so we don't know whether he's confident. He's working it. عودت But I know he's something at United a bit. Same with Klopp. الحل يا كلوب اعطيني نشوف كلوب مقارنة بمدربين آخرين لا يغير كثير في تشكيلته ثمان مباريات كرسي احتياط فيه كوناتي وكورتي جونز تشومبرلين مورتون ويليامز تشميكاس بوردون وغوميز طبعا تشومبرلين ممكن يدخل في مكان واحد من ثلاثي وسط الميدان تشومبرلين سدد مثلا أليكس تشومبرلين عنده تسديدات Easy to learn a new language if you're Spanish. You know, if you're fluent Spanish, it's easy to learn because the thing is you have to understand مكان Spanish. في فريق أرسنال لمواسم طويلة And you have to learn English as well because من بعيد it's national language. English is كرة يصنع تشومبيرس striking. والتماس لصالح أرسنال بعيدا من هنالك على الجانب من البحث عن بوكايو ساكا أندرو روبرتسون في التغطية تمكن من هذه الكرة بعد 8 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني ما زال سفر ضاعت الكرة والخروج الموفق من هنالك لصالح تيرني يلحق على الكرة تيرني من أمام ماتيب تيرني يغلق عليه ماتيب تيرني يرجع للخلف توصل لروبولدينج هولدينج يلعبها من هنالك ناحية تشومبيرس ومحاولة التوزيع بعيدة تشومبيرس بعيدة يا كالوم راحت مباشرة ضربة مرمى للحارس أليسون ذكر بأن كالوم تشومبيرس خدم مكان سيدريك سواريز في تغيير اضطراري كان يصيب سواريز في العشر دقائق الأولى من عمر المباراة وطرد كذلك جرانيت تشاكا أرنولد على الجهة اليمنى لصالح عناصر ليفربول 0 مقابل 0 They need to split up really. كرة لأندرو روبرتسون على الجهة اليمنى لو أننا لسنا هنا بعد فابينيو جيمس مينير يلعب لأرنولد أرنولد هندرسون هرب شوية ترجع لمينير مرة ثانية ضاعت مجددا والانطلاقة من بوكايو ساكا مع ألكسندر لاكازيت مارتينيلي بعيدا الكرة هذه وماتيب ومارتينيلي I think I know, but only fight on theory. I'm not tactical genius. Honestly, I haven't experienced anything. هندرسون يلعبها لفابينيو وممكن في الجهة I'm المقابلة just saying this because this is what I believe in. جوتا It's استلم just my الكرة opinion, really.
او حتى مينامينو زيد take what you want. الثاني معناها الكل قد يخرجوا. ماتيب يلعب هنالك ميلر think the wing-backs رجعت اندرو روبرتسون على الجهه اليسرى. اندرو روبرتسون فابينيو استلم في الوسط. فابينيو يخرج على الجهه اليمنى لهندرسون. هندرسون ماتيب متقدم ما زال هندرسون يلعب لارنولد. هرب هندرسون ارنولد فيرمينو ارنولد وهندرسون توصل لفيرمينو مره ثانيه. فيرمينو بينيه يلعبها مع ارنولد وفيرمينو استلمها مره ثانيه ناحيه هندرسون. بعيدة تماما في اتجاه أليسون قلب دفاع نادي ليفربول. There's no away goal really. ماتيب جماهير ليفربول لا تتوقف. You never walk alone. How do I feel about the away goal? أبدا I'm لن not too نتركك sure تسير really. لوحدك في كل الظروف. فايز وخاسر. I really فرحان against it, but وزعلان I وتعادل don't understand it. Why they don't هكذا really هي الثقافة الكروية في ليفربول. جوتا داخل منطقة العمليات لم يقدر خروج بوكايو ساكا يرسلها بعيدة تماما يخرجها. تلعب ب 11 ب 12 ب 13 امام ليفربول تعاني فما بالك ب 10 لاعبين وبعدين ب 10 لاعبين بعد بطولة تشاكا. تلعب هنالك لاندرو روبرتسون. اندرو روبرتسون مع فابينيو يرجع مع الكرة. فابينيو يلعبها مباشرة ناحية الكامروني ماتيب. جوال ماتيب عنده الكرة الآن. ماتيب يتقدم. ماتيب يبحث هنالك عن مينامينو. رجعت لارنولد مرة ثانية يريدون الدخول من العمق لأنه ما عندهمش على الجهتين ساديو ماني ومحمد صلاح صانعا الفارق في تشكيلة فريق ليفربول. عندما يفتحوا اللعب صلاح وساديو ماني وعندما تكون لديهم الكرة يصنعان الفارق. احنا ما عندهمش على الجهتين فلذلك يريدون الدخول من العمق. شوف وين يوصل ماتيب مثلا إذا حتى ال 20 و 22 متر توصل يمين مرة ثانية. هذه ليفربول ما يلعب كرة عالية البعيدة باتجاه فيرمينو. هذه المرة في اتجاه مينامينو وتتكن التغطية الدفاعية من أرون رامسديل يتمكن من هذه الكرة. الأرقام اللي وصلتني بعد 4 سنوات مع ليفربول هذه أول مباراة أليسون في كأس الرابطة مع فريق ليفربول. نفس الشيء بالنسبة لأرنولد 5 سنوات في ليفربول يشارك لأول مرة مع الفريق في كأس الرابطة. قلتها وأنا مش متأكد منها ولكن إذا كانت صحيحة فعندها دلالتها أنه الفرق الكبيرة خاصة ليفربول والسيتي ويونايتد وتوتنهام وأرسنال في كأس الرابطة لا تلعب تعتبرها متنفس بالنسبة لبعض اللاعبين الذين يلعبون كل المباريات يعول عليهم في مباريات الدوري. كأس الرابطة مبارياتها متنفس. وصلنا لنصف النهائي لم تعد متنفس صارت متخنقة يعني يخنق. ليس صحيح في اللغة العربية. Sorry guys, I was away a bit because something my best little sister asking me for extra, asking me for mine for a center behind. I don't know if some reason they're doing something with playing. So they've got free kick. So I mean, Arsenal have high goal really. I give credit to them, you know, doing a difficult. I have criticized Arsenal. نقترب من نهاية الربع ساعة الأول. ما زال أرسنال صامد وما زال ليفربول ضاغط ومستحوذ. تيلي مرة ثانية يبحث عن مارتينيلي. مارتينيلي ضاعت منه. راحت لأرنولد يرسلها بعيدا الأمام. التغطية من روبولديغ وصلت لمارتينيلي بالراس. يتفوق عليه أرنولد مرة ثانية يرسلها بعيدا. راحت لروبولديغ يتقدم شوية روبولديغ لما تكون الكرة عازلة لعناصر فريق أرسنال. جومبرز على الجهة اليمنى. بوكايو ساكا ساكا لجومبرز. جومبرز يبحث عن ساكا. تغطية من روبرتسون يخرج بالكرة انتقل بطاقة صفراء منذ حين. راحت هندرسون لأرنولد زاد في السرعة. دخل أرنولد يلعب هنالك فيرمينو تغطية رائعة من وايت يخرج الكرة بعيدة تماما في التماس. نلعب في أرسنال. صراخ الجماهير هو اللي يخليني نمرر الكرة لفيرمينو يسجل. كورتي جونز راح يدخل في وسط ميدان فريق ليفربول في مكان واحد من ثلاثي وسط الميدان. نضحيو بفابينيو او نخرجوا من نار. اندرو روبرتسون على الجهه اليسرى. قولوا لي ليش ما قلتش هندرسون؟ مش عارف ليش. رجعت لي فان دايك هندرسون ناحيه ارنولد.
أرنولد هندرسون مرة ثانية. جوتا لم يجد مكان، لم يجد منفذ، لم يجد متنفس، لم يجد موقع. رجعت لأرنولد مرة ثانية، يلعب لجوتا. جوتا 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 وتروح لبوكايو ساكا، يخرج بالكرة. بوكايو ضيعها، بوكايو يسترجعها، بوكايو يوصلها لمارتينيلي. تغطية دفاعية من هنالك من ماتيب. رجعت مرة ثانية. تحدث عن برج ايفل فون دايك، ولكن في برج آخر تواجد له اسمه ماتيب. أرنولد مع فيرمينو. فيرمينو يخرج، يتقدم، يدخل. فيرمينو يلعب بينية، وصلت لي مينامينو. تغطية دفاعية ثم من هنالك فان دايك لأندرو روبرتسون. كرة مرفوعة الرأسية من فابينيو، وصلت لبوكايو ساكا. رقم كورتو. بوكايو ساكا. الكرة في التماس، يقول باحتكاك فقط يا مسيو ماتيب. هذا مجرد احتكاك وليس خطأ في تقدير حكم المباراة من أمام بوكايو ساكا الذي كان يلحق على هذه الكرة. هاي إعادة بوكايو. الكرة ضربت في الاثنين وراحت لبوكايو ساكا، كان يلحقها من أمام أليسون. What happened is that the link actually be forced to go again. And that's really open his thing. مينر هو اللي يخرج ويخلي مكانه لكيورتيس جونز. I'm happy that he's giving young players a chance. You know, I think if they're good enough, then they should play. في محاولة لإنعاش وسط ميدان فريق ليفربول، عندوش خيارات كثيرة في كرسي الاحتياط الآن بالنسبة ليورجن كلوب. المدرب اللي يعتمد على 13 لاعبا ليس إلا في مباريات الدوري. من هنالك الكرة من كورتيس جونز الأولى، لم يقدر عليها، والجماهير تهتف وتضغط وتواصل وتناصر وتقف مع فريقها في كل الظروف. هم هكذا عشاق فريق ليفربول، هكذا فلسفتهم، هكذا ثقافتهم، هكذا تقاليدهم، هكذا عاداتهم، هكذا مناصرتهم لفريقهم بهكذا الشكل. الكرة في اتجاه جوال ماتيب، يلعب ناحية جوتا على رجل اليمنى. جوتا يحاول الدخول، يرجع لأرنولد. الكرة الأرضية من أرنولد. بوكايو ساكا في التغطية الأمام، ولوكونغا رجعت للخلف. Arsenal they have to خرج الكيتيا، خرج جاكا. معناها بقى لوكونغا في الارتكاز، ولكن شوف عددهم، شوف مارتينيلي، شوف لوكونغا وشوف ساكا عاملين جدار اول قبل الخماسي الاخير. الكره من هنالك في اتجاه مينامينو، يرجع ناحيه اندرو روبرتسون. فابينيو فان دايك هندرسون ماتيب لارنولد قريب منه جوتا. ارنولد يلعبها في العمق. رائعه الكره هذه وتوصل الى كازيت. عنده الكره الان خلى اللعب. ارنولد خطيره لهندرسون. وجابرييل بروعه يتمكن من هذه الكرة، ثم توصل لمارتينيلي. ما زال يتفوق، وجيرني يخرج الكرة بعيد تماما. رجعت لماتيب. متى يضيف تغيير ثالث ورابع المدرب ميكال ارتيتا؟ زيد يستنى ويشوف. 18 دقيقة لعب، ما زال 0 مقابل 0. كرة لمينامينو، يرجع للخلف لأندرو روبرتسون. مينامينو مرة ثانية. مينامينو حاول يمر، مينامينو يدخل، مينامينو ما زال، ثم تشيرني يخرج الكرة بعيدة تماما. ما عندهمش حل آخر عناصر أرسنال، ما عندهمش حل آخر إلا أنهم يتجمعوا، ما عندهمش حل آخر إلا أنهم يدافعوا ب10 لاعبين صامدين لحد الآن. عناصر فريق أرسنال في المباراة الأولى في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. كرة جاء اليسرى، جوتا يتفوق عليه من هنالك بين وايت. How do I exploit this? Like I said, trying to وتروح في go for the التماس. wing-backs and دائما يصنع عناصر. that's just me. That's what I would do, really. You know, you do need to add more. كرة بينية ضاعت مرة ثانية لفابينيو على أندرو روبرتسون، وراح التماس. So you need someone like attacking midfielder. المبذول من المضغوط عليه، لا يجب أن Basically, يسيء you need to get rid of. المبذول من الضاغط. يعني بني آدمين هذول بالتالي. He's creating Jones to pretty much attacking midfielder. Does he really like move the ball forward? الولد الصغير Because I think that's what I would go for. What they need with this, they need to go through one of the simple areas. They need to
حيلعب فيها نفس الشيء بالنسبه للاعب لوكونغا في صراع، الصراعات الثنائيه متواصله، والحكم في نهايه المطاف يقول تماس لصالح عناصر ارسنال ولصالح جابرييل مارتينيلي في مباراه رقم 67 مع فريق ليفربول. هنا في صراع مع كورتيز جونز، يضغط هنالك اندرو روبرتسون، وكورتيز جونز يخطئ في تقدير الحكم رغم ان مارتينيلي هو اللي كان ماكن في هذه اللعبه، ويبدو انه هو اللي ارتكب خطا وليس كورتيز جونز بتقدير الحكم هو سيد الموقف. بالله يجب على الناس ان ينزعجوا مثل ما لا ننزعج نحن كذلك من المعلق لما يقول في رايه، يعني في حتى في قرار تحكيمي، لانه نقولوه بعد الاعاده اثناء المباراه، ونقولوه ليس حكايه في الحكم وليس لان الحكم سيء او ضعيف، لا لا لا. وبعدين التقدير في التحكيم هو جزء من اللعبه، واحنا كلامنا يدخل في اطار هذا التقدير اللي نقدروه. احنا لا نعرف مثل الحكم ولا انتم ايضا تعرفون مثل الحكم، ولكن هو من اجل ان نواصلوا نبقوا على التواصل بيننا وتبادل الاراء بيننا، وكاني اسمعكم ايضا ما تقولونه، وانا ايضا اريد ان اسمعكم ما اقوله كوجهه نظر وليس ككلام يدل على انني اعرف افضل من الحكم او افضل منكم حتى. الكره لجوتا على جهه اليمنى، جوتا يرجع للخلف ماتيب يلعبها ناحيه هندرسون مع ارنولد، لم يجد الحل فريق ليفربول لحد الان. هندرسون مره ثانيه من امام اللاعب فيرمي، لعبت في فيرمينو هندرسون يرجع لهندرسون، يبحث عن الكره، لا حتى الكرات مثل هذه لا يرميها هندرسون، واختراقها من الكسندر لاكازيت، وين رايح لاكازيت، يفضل يدري كان مسحني لاكازيت يرجع للخلف ناحيه تيرني او مارتينيلي رمزي كرة بعيدة الأمام ناحية مارتينيلي، أرنولد في التغطية، أليسون يخرجها بعيدة في التماس لصالح عناصر أرسنال. سجل هدفين في كأس الرابطة هذا الموسم مع ألكسندر لاكازيت. كيرانتيني في التماس لأرسنال، حب يرميها لمارتينيلي بالسيف. أرنولد في التغطية لو انه ما عندوش خيارات اخرى، لاكازيت مارتينيلي مره ثانيه حاول يمر، مارتينيلي كرة لم تمر، أرنولد في التغطية رفقة هندرسون يرسل كرة بعيد الامام، راحت بين وايت وكورتيز not only one player that's centre, three get centre for sure. أو ناحية كورتيز جونز على جهة اليسرى، كورتيز جونز حاول يضغط يحاول يمر من أمام جون بيرس، الكرة خطيرة لصالح روبرتسون يدخل على الجهة اليسرى، روبرتسون وكورتيز مينو again wide. هذه أول فرصة لليفربول في الشوط الثاني بعد 67 دقيقة لعب، ليس في الشوط الثاني، بعد 22 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. هذه أخطر وأول فرصة لفريق ليفربول أمام دفاع غالق كل شيء، غالق على كل المنافذ في السماء وفي الأرض يمينا وشمالا ومن العمق. عناصر أرسنال غالقة أمام فريق ليفربول، باش تغلق أمام ليفربول يجب أن تكون أرسنال، يجب أن تكون في كامل قواك العقلية وفي كامل قواك البدنية والنفسية والذهنية والفنية والتكتيكية حتى توقف. لحد الآن واقفين، مازال الكرة من هنالك على الجهة اليمنى، بوكا يخطف الكرة، بوكا يمسكها، مازال عنده الكرة الآن يحاول يمر من أمام كورتيز جونز، لم يمر من أمام مينامينو، وتسترجع الكرة فيرجيل فون دايك يلعبها لفابينيو، يخرج فابينيو، لمسته بسرعة لمسته بسرعة في إخراج الكرة، ونقصه بالصاروخين. أرنولد أرنولد مرة ثانية يرجع لهندرسون،
هندرسون وارنولد. الكرة تبقى تمشي هنا بين ارنولد وهندرسون من دون تأثير. راحت لفان دايك هنالك على الجهة اليسرى يتقدم الهولندي. ما زال فان دايك يلعب على الجهة اليسرى. هنالك كورتي جونز راحت لأندرو روبرتسون. أندرو روبرتسون يرجع لفابينيو مرة ثانية. فابينيو أندرو روبرتسون لصالح عناصر ليفربول. فان دايك فابينيو مرة ثانية. من هنالك على الجهة اليسرى محاولة المرور من كورتي جونز يصنع الفارق. كورتي جونز يلعب لهندرسون. أرنولد ومينامينو فيرمينو. الحكم الصفر. Definitely needed the slush. صراحة لم يقدر فريق ليفربول على أرسنال. لم يقدر فريق ليفربول على أرسنال الليلة. Yeah, he was offside. نعم، تأكد الخبر من مصادر مختلفة. ألكسندر أرنولد لأول مرة مع ليفربول في مباراة كأس الرابطة لعبها أمام توتنهام على ملعب الأنفيلد في أكتوبر 2016. يعني مش عارف إذا طبعا الأخبار ممكن هذه الأولى منذ 2016 مش الأولى إذا أيضا صحت. الفكرة تشكى منذ انضمامه لأرسنال طرد 5 مرات. هذا الموسم أرسنال تلقى 4 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراء بحسب النتائج. كرة في التماس لصالح تشامبرز. يلعب مع لوكونغا. تشامبرز لوكونغا مرة ثانية يرجع لتشامبرز. التوزيع من كالوم. رجعت مرة ثانية لبوكايو ساكا. الدفاعين داخلوا خايفين من ساكا. تبدأ بهولدينغ. الانطلاقة من مينامينو. كرة بعيدة تماما راحت لي رامزديل. يلحق على هذه الكرة من أمام هندرسون. رامزديل يرسل كرة بعيدة الأمام على الجهة اليمنى. مارتينيلي فاتو. راحت لبوكايو ساكا لم يلحق من أمام العملاق. تبدأ دفاعية هنا. الحكم خلى اللعبة وصلت لبين وايت. غير عجل إسرائيلي تيرلي مع مارتينيلي. تيرلي ومارتينيلي تلعب لمارتينيلي مرة ثانية. مارتينيلي يرجع للخلف. جابرييل بين وايت يرميها بعيدة توصل إلى لاكازيت. مارتينيلي خلاها خلفه. راحت تيرني. بدأ يفوز الأرسنال. تيرني ما زال. تيرني دخل. تيرني great save. That was sensational. Wow, that could have been a goal though. وهرب جوتا وتغطية جابرييل. Yellow card. والبطاقة الصفراء. Again, he did not need to do that though. He got placed behind him. Yes, somebody else could take care of him. كانت شوية لكن في اللعبة. لا كرة تشيرنينا رائعة. التمريرة لبوكايو ساكا ركبها بروعة وهو يجري. أي لاعب يركبها بهكذا الشكل. الروعة كانت عند أليسون الذي خرج في الوقت والمكان المناسبين وغلق كل شيء على بوكايو ساكا. أراد أن يسجلها بكل روعة ولكن أليسون قال له لا يا بني أنا هنا. صد هذه الكرة وخرجها وهرب في هجمة معاكسة لصالح ليفربول. قد يأتي الهدف لولا العرقلة من جابرييل الذي نال البطاقة الصفراء. كرة في المخالفة لصالح أرنولد. 17 دقيقة بقات. كرة بعيدة في القائمة الثاني بالراس. كرة ركنية. الراس والكرة الركنية. التدخل في الكرات العالية والتفوق فيها كذلك. لصالح أرنولد وعناصر فريق ليفربول في الركنية. أرنولد على يمين الحارس أرون رامزديل. أرنولد لاكازيت وإندرسون هرب مارتينيلي. I said earlier on that I would be surprised if Arsenal scored first. I might pinch myself. ساكا So impressive. الحكم
يقول لليفربول مارتينيلي أنفاسه كادت Just تنقطع ignoring this بعد move. هذه الجرية بالكرة بهكذا الشكل مررها لبوكايو ساكا. What's going on here? المدرب أرتيتا يحتاج ويقول بأن الكرة خرجت Why are they التماس arguing? وراحت What is لأرسنال. happening here? ما زال Why are they واقف arguing يشجع على with خط this? التماس. ميكال أرتيتا مدرب نادي أرسنال. الكرة تلعب لفان دايك. عنده حد، القلب عنده حدود والعقل عنده حدود والجري عنده حدود واللياقة عندها حدود. وليفربول يكاد يتوقف ولم يعد قادرا حتى توصل مباشرة لمين أمينو يرجع للخلف ينظر روبرتسون مع فان دايك. فان دايك طبعا أرنولد وصل لماتيب. واحد في مكان ماتيب كان يسدد. أرنولد مرة ثانية أرنولد يلعبها ناحية جوتا. جوتا يبحث عن هندرسون وفيرمينو. جوتا متسلل وضع التسلل من ألكسندر أرنولد في الكرة الماضية. تشامبرلين راح يدخل في هذه اللحظات مشاهدي الأفاضل، ويدخل كذلك اللاعب ويليامز. ثلاث لاعبين راني نشوف، وحتى جو غوميز. نعم جو غوميز. في الربع ساعة الأخير 3 تغييرات سيحدثها بعد حين المدرب يورجن كلوب. حتى في التغييرات النوعية الهجومية غير موجودة، يعني في التغييرات عنده 5 يلعب بهم في كل مرة. فيرمينو، جوتا، مينامينو، صلاح وكذلك ساديو ماني. يخرج فابينيو يدخل في مكانه تشامبرلين. ويخرج أرنولد ويدخل جو ويليامز كذلك يدخل في هذه اللحظات. جو غوميز خدم مكان أرنولد. ويليامز جو غوميز في النص، ويليامز على الجهة اليمنى، ودخول أليكس تشامبرلين. خلاص القلب يتوقف والنفس ينقطع والأرجل لم تعد قادرة على الوقوف ولا على الجري ولا على الاستجابة. يقول مثل عندنا في الجزائر يقال كذلك في الكثير من البلدان، العقل فيه رقصات كثيرة والرجل ما قدت. يعني في عقلك وفي ذهنك عندك أفكار ورقصات ولكن الرجلين ما قدوا. I think it's the back five. I really think the back five is an issue with the بمعنى آخر الإنسان عنده في ذهنه وعنده الإرادة وعنده الإرادة وعنده الموهبة وعنده المهارة، ولكن ما عندوش القدرة لأن الرجل لا تستجيب، الأرجل لا تستجيب. نونو تافاريس راح يدخل. هاي فسحة لعناصر فريق أرسنال في الربع ساعة الأخير ولحظات للاسترجاع. بوكايو ساكا لم تعد قادرا. يخرج الولد الصغير اللاعب الكبير بوكايو ساكا الذي يكبر كل يوم وكل أسبوع وازداد ثقة في النفس. تذكر أيامه الأولى بوكايو ساكا، أنت عارف ممكن أنا علقت على مباراته الأولى لما بدأ مع فريق أرسنال في الفريق الأول، مش فاكر بالضبط ولكن كان 16 سنة. لم يكن يوحي يملك هذه الموهبة التي انفجرت مع السنوات ومع الوقت. كأنه لا يريد الخروج ولا يخرج ولن يخرج. كرة يسار على اليسار يلعب على الجهة اليمنى في اتجاه ويليامز. ويليامز هو اللي موجود على الجهة اليمنى ولا في وسط الدفاع، وانطلق على الجهة اليمنى. ويليامز مرة ثانية حول يمر. ويليامز ما زال يرجع للخلف في اتجاه تشامبرلين. تلعب على الجهة اليسرى.
اندرو روبرتسون يوصلها في اتجاه مينامينو او كورتي جونز يبحث عن كرة في العمق. التغطية الدفاعية راحت سهلة للحارس ارون رامسديل. سندخل العشر دقائق الأخيرة مشاهدينا الأفاضل بعد لحظات. You can have all the tactics, you have all the philosophy, but it's the players' determination. That could make a difference. اندرو روبرتسون خلى الكرة راحت ضربة مرمى. ويليامز على الجهة اليمنى يلعب ناحية جوتا. رتم شوية انخفض، شيء طبيعي انه ينخفض. تلعب من هنالك على الجهة اليسرى محاولة التوغل لمينامي. اندرسون في التسديد. قلت لكم بان فريق ليفربول ما عندوش اللي يسدد. ثواني ندخل 10 دقائق الأخيرة الآن مشاهدينا الأفاضل من عمر الشوط الثاني والمباراة. التعادل 0 مقابل 0 في المباراة الأولى. وساكا لم يعد قادرا. المجهود البدني للمقدور كبير. يخرج تشاكا ويدخل نونو تافاريس. That's a massive play. Honestly, that's a massive play. I'm glad that he's going off really because he needs to rest. لاعب برتغالي قادم من بنفيكا 22 سنة في عمره. مدافع. كرة بعيدة للأمام. البحث عن لاكازيت. تسترجع في الوسط. التدخل هنا من قبل لوكونغا وما زالت في اخذ ورد. توصل مباشرة في اتجاه اللاعب ويليامز على الجهة اليمنى. وين يا ويليامز؟ وين يا ويليامز؟ Looks like Arsenal is playing for a draw, playing for little draw, and we probably get it. فش حيكون في الوقت الايسر من دفاع فريق ارسنال للوقوف لمساعدة تيرني وللوقوف أمام اللاعب ويليامز. تيرني كرة بعيدة الأمام. تافاريس بالراس. جو غوميز راحت لأليسون من أمام لاكازيت. يغير تماما من هنالك على الجهة اليسرى أندرو روبرتسون. هذا الذي لا يتوقف أندرو روبرتسون وحتى أرنولد. توصل من هنالك لكورتي جونز على الجهة اليسرى. يلعب على الكرة كورتي جونز ما زال يلعبها ممتازة أندرو روبرتسون. كورتي جونز مرة ثانية. كورتي جونز وين جومبرلين. توصل لجومبرلين. شفتوا التسديدات؟ دخل من أجل هذا جومبرلين أليكس. نعم لاستلام كرات على خط 20 و25 متر حتى يسدد. الوحيد في فريق ليفربول اللي ممكن يسدد كرات من بعيد ويسددها. If there's one lesson that youngsters Ben White runs for Tottenham to never pass. هي كذلك تترقب وتنتظر That's been decent, but I think the last week has been decent. كل المؤمنين والمسلمين كل الناس وكل البشر يهدينا الله. الانطلاقة من جومبرلين الوسط عند كرة الآن. جومبرلين والكرة بعيدة. كورتي جونز لم يلحق على هذه الكرة ضربة مرمى. 7 دقائق خلف مشاهدينا الفاضل على نهاية الوقت الرسمي للمباراة. ما زال التعادل 0 مقابل 0. ليفربول أمام أرسنال في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لهذا الموسم. الكأس التي يبقى ليفربول وسيدها مع مانشستر سيتي. 12 مرة للنهائي. ليفربول يريد أن يصل للمرة 13 ويحطم الرقم. فاز بها 8 مرات رفقة مانشستر سيتي أيضا. الكرة لصالح رامسديل. أرسنال تفوق بها مرتين، آخرها كانت في القرن الماضي في موسم 92 و 93.
كرة بعيدة البحث عن كورتيز جونز، التغطية من تشامبرز وكورتيز جونز، يتفوق تشامبرز، توصل لروبرتسون في التماس. رجعت لجو جوميز، يتقدم جو جوميز يوصل على الجهه اليمنى ويليامز يحاول يمر، ويليامز من امام تيرني، ويليامز يمر، ويليامز يدخل، ويليامز عرضيه، رمزديل يتمكن من هذه الكره. عندما نتحدث عن قوه ليفربول ورتم ليفربول وروح ليفربول وبدن ليفربول ومهارات عناصر ليفربول، يجب ان نقدر كذلك صمود فريق ارسنال في مباراه اليوم لحد الان، وروحهم العاليه وتضامنهم وقوتهم كذلك ب10 لاعبين متمكنين لحد الان من الوقوف امام فريق عملاق اسمه ليفربول حتى من دون محمد صلاح وكذلك ساديو ماني. الكره لفان دايك في الخلف لعناصر فريق ليفربول، تلعب لاندرو روبرتسون لكورتي جونز. وين راح مينامينو؟ وين راح جوتا؟ وين راح فيرمينو؟ كورتي جونز على الجهه اليسرى من هنالك، حاول مره امامنا مرتين كانوا تشامبرز، رجعت لاندرو روبرتسون، يوصل لهندرسون ناحيه جو جوميز، دخلوا كلهم في العمق، وصلت لهندرسون مره ثانيه، يلعب ناحيه كورتي جونز، يحاول يمر كورتي جونز بالتوزيعه، فيرمينو shot the goal. يتمكن من هذه I mean, he just scored the header before. الجوطة الثانية لفيرمينو، الثالثة لرمزديل. كورتيز جونز بروعة. يا جوتا جابرييل فاتوا الكرة هذه رائع. كورتيز جونز منذ دخوله صنع فارق، لكن الفارق المنتظر هو الوصول لمرمى الحارس. Maybe they might have more better chance, but they haven't tried that, and that's what's sort of disappointing in Liverpool. They 5 دقائق مشاهدينا الفاضل، 1-0. العودة سيكون مثير، مفتوح على كل شيء. I'm glad they're going in the أندرو right روبرتسون، side. كورتي جونز مرة ثانية يعاني من هنالك تشامبرز. كورتي جونز ما زال يدخل، يفتح لنفسه الطريق، ما زال عنده الكرة من أمام مارتينيلي، التوزيعة من أندرو روبرتسون وتغطية دفاعية من كارل تشامبرز، يخرجها في التماس لصالح عناصر ليفربول. عارف إذا عندهم القدرة والقوة على مواجهة توتنهام في المباراة القادمة مع نصر أرسنال في البريمير ليج. ليفربول في الكأس في العودة. الكرة تلعب على الجهة اليمنى في اتجاه جوتا تشامبرلين جوتا هندرسون يبحث عن كورتي جونز، وصلت على الجهة اليمنى لويليامز التوزيعة، كورته لم تمر، جوتا استلم الكرة من أمام لاكازيت ومينامينو وهندرسون جو جوميز وما زال وهندرسون، والخروج من مارتينيلي والتغطية من جو جوميز. يرجع بسرعة جو جوميز، عرضية بعيدة على ويليامز، فات الكرة راح التماس لصالح تافاريس. تعالوا خرجوا تنفسوا شوية، مش خرجوا يعني هاجموا، لا خرجوا من منطقتكم ككتلة، يعني تقدموا شوية. تيرني بعيدة لتافاريس بالراس، بعيدة على لاكازيت، راحت لفان دايك. اهدأ لاعب في تشكيلة في ليفربول، الكل يتكلم ويصرخ ويشد ويمد ويعض ويعرقل ويجري إلا فان دايك، وكأنه يعني صنم. جو جوميز، هندرسون، أندرو روبرتسون من هنالك، هندرسون يلعب لكورتي جونز، يرجع للخلف هندرسون جو جوميز على الجهة اليمنى لويليامز، تيرني في التغطية، ويليامز وتيرني، ويليامز التوزيع. I think they're going the right tactics, they are testing the way back. نسينا جوتا، نسينا مينامينو، You should have been up there. فقط بقي نسينا.
France champion Arsenal CFC بس الدقيقتان الأخيرتان من عمر المباراة 0-0 ليفربول أرسنال في النصف النهائي الأول لكأس الرابطة. وسط تافاريس نونو تافاريس فات الكرة وراحت ضربة مرمى لجو غوميز ولحارسه أليسون. أليسون أنقذ مرماه من كرة بوكايو ساكا وجها لوجه كاد يسجل عليه. آخر الكرات وجماهير ليفربول ما زالت تهتف وتضغط وما زالت تأمل وما زالت في المدرجات لا يغادر منها أحد. الكرة لهندرسون يوصلها لجو غوميز. جو غوميز على الجهة اليمنى توصل مباشرة لويليامز. ويليامز من أمام تيرني يرجع في وسط الكرة هذه مباشرة لفون دايك راحت لهندرسون. الآن المباراة صارت تلعب على مستوى 20 متر 22 متر من منطقة فريق أرسنال. نزلوا تحت أكثر تعبوا وهم 10 لاعبين. رجعت لهندرسون مرة ثانية. هندرسون لجو غوميز. جو غوميز لم يجد الحل. فريق ليفربول تلعب ناحية ويليامز فيرمينو أو تشامبرلينو. Oh my God, he missed! Missed! مينو Oh my God, he missed the shot! الحكم صفر خطأ أم لا؟ قال ضربة مرمى. يا مينو ضاعت فرصة التهديف لفريق ليفربول في هذه اللعبة. That was an open goal! من How on earth? ليس هناك خطأ تماما في الكرة. Just blasted. I really don't know. ضاعت فرصة هز شباك الحارس آرون رامسديل في الدقيقة 89 من عمر المباراة. دخلنا الدقيقة 90. حكم المباراة سيحتسب دقيقتين أم 3. يلا وش رايك؟ دقيقتين ولا 3؟ والعرض أنا من جومبرلين لجوتا العرضية والكونغا يخرجها. ترجع مرة ثانية لصالح ويليامز. يحاول ويليامز الآن الحكم احتسب 5 دقائق. جوتا يرجع للخلف. 5 دقائق يحدث فيها العجب. 5 دقائق يحدث فيها العجب في انجلترا خاصة مع ليفربول بالخصوص. جو غوميز على الجهة اليمنى لويليامز العرضية. شوفوا جماهير ليفربول تشعل في اللحظات الأخيرة لما بقات 5 دقائق هما راح يخرجوا 50 واط في الحرارة. والضغط كورتي جونز يحاول يمر. الحكم قال يقول لا. مارتينيلي يخرج. مارتينيلي ما زال عنده الكرة الآن محاصر بجوتا. وين يا مارتينيلي لاكازيت. الكرة ما زالت على ليفربول. روبرتسون يلعبها لهندرسون. جو غوميز ويليام يفتح يرجع لهندرسون. تلعب لاندرو روبرتسون. العرضية رجعت الخلف ناحية كورتي جونز. رامسديل لاكازيت يلعب مع ليفربول. هما انتم 10 وزدت معهم صرتوا 12. صاروا 12 وانتم 9 وتيرني يخرج الكرة بعيدة تماما في التماس لصالح المدافع جو غوميز. مرة دقيقة ونص. I personally think that this has been okay really. عند إطلاق الحكم لصافرة النهاية سيسقط لاعبو فريق أرسنال على الأرض. وإذا تلقوا هدف سيسقطون ولن ينهضون. الكرة تلعب من هنالك على الجهة اليسرى. كورتيز جونز يدخل. كورتيز جونز ما زال عنده الكرة الآن يطلبها أندرو روبرتسون. العرضية والدفاع يدخل وتروح ركنية. I think the issue with Liverpool are struggling with both these Arsenal quality. Only they deserve any goal. They just didn't create enough chances. They weren't shooting enough. ركنية لصالح أندرو روبرتسون. التغطية بلاكازيت يخرج الكرة مباشرة في التماس هذه المرة لصالح أندرو روبرتسون وعناصر ليفربول. بعدين كلهم يضحكوا كلهم يبتسموا تعادلين ولا خاسرين ولا رابحين. سبحان الله. كرة بعيدة الأمام. التغطية دفاعية من رامسديل. والتغطية من بن رجعت الخلف جومبرلين عنده الكرة يلعبها هنالك باتجاه هندرسون. أندرو روبرتسون ناحية كورتي جونز. إذا جاء الفارق سيأتي من كورتي جونز. والتغطية دفاعية من مارتينيلي. وفي التماس خرجت أم لا؟ لم تخرج ما زال. الحكم يقول فعلا خرجت وراح التماس. يا رامسديل صامت 3 دقائق قد كتير.
هاي الكرة الأخيرة وبعدين من أمام فان دايك. يا ويليامز، يا ويليامز. بين وايت خرجها بروعة، قاعد يدخلها لصالح تشومبيرس، بعيدة لاكازيت، حكم خلى اللعب، رماها تماما روبولدينج، بعيدة في اتجاه أليسون، يلحق الكرة أليسون، يلعبها مباشرة في اتجاه ويليامز، يخرج بالكرة ويليامز الكرة العرضية البعيدة تماما من هنالك بالراس من تشومبيرس، الخطورة ما زال لوكونجا يخرجها مرة ثانية، مارتيني اللي تفوق من أمام العملاق، رجعت للخلف لأندرو روبرتسون، هندرسون ناحية جو جوميز بخطفة قوية ثواني، راحت لويليامز على الجهة اليمنى، ويليامز حاول من أمام تيرني، ويليامز ما زال، ويليامز في اليمنى، ويليامز في اليسرى، يرجع للخلف لجو جوميز، يرفع القائم الثاني، الرأسية من هنالك، التسديد لا وما زال ويليامز، الحكم يقول خرجت ولا وضعية تسلل؟ وضعية تسلل تصور، لأنها لم تخرج هذه الكرة، بل في وضعية تسلل تصور من فيرمينو. خلاص يبدو أن الأمر قضي، أرسنال بجدارة وبشجاعة وبحصار كبير وبروح عالية وبثقة عالية يصمد في الأنفيلد أمام ليفربول ويتعادل في الخرجة الأولى في النصف النهائي الأول لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام العملاق ليفربول، 0-0 في 90 دقيقة شاقة متعبة مرهقة صعبة، كل مواصفات الإرهاق والصعوبة والشقاوة موجودة في هذه المباراة بالنسبة لأرسنال وبالنسبة لليفربول كذلك، اللي شقى وتعب من دون أن يسجل. حكم المباراة السيد ميكائيل أوليفير سيصفر الآن، نعم، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، نهاية المباراة بالتعادل 0-0. كل شيء سيحسم في 20 شهر يناير. أرسنال بدأوا يسقطون في الميدان، يسقطون لا بدأوا يقعون من شدة الإرهاق والتعب، بما في ذلك مينامينو وجوتا وفيرمينو. شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل، أرجو لكم استمتاع بهذه الإثارة. عبد الله تفضل إليك الخط بعد. I think Shaka disgraced himself again. I think this could be a blessing in disguise. شكرا لزميل حفيد دراج. Liverpool just didn't create enough chances. DMH said we need just to make sure we need to stay in the game for the second leg of the Emirates. Yeah, of course you do. It's going to be the same tactics, but I mean you've done well. You played the back five, and it just worked out. If Shaq was still playing, you probably would have conceded a goal. But I personally think Shaq, you guys have to get rid of Shaka. He's not good. He is not doing you any favor whatsoever. Yeah, you do need to stay in the game, but it's still going to be very difficult. Like you could get a result, but just you can play a back five, you can play 5-4-1, which makes it a lot harder for Liverpool to pass through. If he does stick with his tactics, you can do. But you do need to be careful what kind of game plan that you guys are playing, because the young club is going to watch those videos and he's going to see what went wrong and what you can do to break this back five if they play it again. So stay in the game. It's really, I think it's important for you. I really think it's important for Arsenal to, it's to get rid of Xhaka, and it's you guys are in process. You guys have done absolutely fantastic. If this was Wenger or Una Amri, I just don't think you would have been able to be solid as he was. And I think you have to give this guy props for that, because I think one of the issues with Arsenal is the defense. They've been playing amazing football, amazing attacking football. It's good to have that, but obviously sometimes you do need to have a bit of balance. And I think Arsenal have lacked balance. It's just all bark and no bite, really. It's ridiculous, but it's good that Arsenal have defended well. Well. It's credit to you guys. So okay, I'm gonna do a video about later on and explain why Xhaka needs to leave Arsenal for backup. So if you really enjoyed this video, if you want to see me do more, just please hit the like button, or if you want to watch the whole content, just subscribe to my channel, because that would be absolutely fantastic. So see you there. It's your boy Abdulrazak Hesi.
Peace.